everywhere you go. MTN. Welcome, everybody. Distinguished panelists, we are joined by various local and international media houses. We will kick off the press conference with questions, but before I do, please allow me to welcome the Kinyarwanda speaking media. Namwe tubahaye ikaze. Kubashaka kubaza ibibazo mu Kinyarwanda, namwe mwabikora nkaza kuza kubisubiramo mu Cyongereza. So I just explained that I will be translating all the Kinyarwanda questions in English for you. So let's kickstart the press conference. I have three questions. The first dedicated to the MTN Group CEO, Mr. Mupita. How significant is it to the MTN Group that MTN Rwandacell PLC unlisted to the Rwanda Stock Exchange, and then to the MTN CEO in Rwanda? What can dividends or even clients at large expect now that your status have changed definitely you've now been unlisted? So what can the dividends or even clients expect more probably from what they have been receiving from you? And even to the Rwanda Stock Exchange, we've seen recently an increase of companies, big companies actually, being unlisted to the stock exchange. What is it? What are you doing now to attract even more big companies, and how MTN Rwandacell PLC will be translated or will be received on the market in terms of attracting other bigger companies? Thanks. Shall we start with the questions, with answering? Yeah. Thank you very much for your questions. And from an MTN group point of view, this is a very auspicious occasion for us, in the sense that through the history and the journey of MTN Group, as I mentioned in another forum, that the international expansion of MTN actually started when MTN expanded into Rwanda in 1998. So MTN Rwanda, or Rwanda as a country, holds a very special place in the history, the psyche, and the heart of MTN. I think that's the first point we would say. The second point would be that we've been on a journey of wanting to ensure that more locals are participating in the benefits of the success of MTN. And we've been looking at listing wherever possible some of our operations. We started in Ghana in September 2018. We did a listing, an IPO in Ghana. We did a listing by introduction similar to here in Nigeria in May 2019. And so Rwanda is the third of our 17 African markets where we've done a listing, and the second where we've done a listing by introduction. So it's very important to us for two reasons. One is to increase local participation and ensuring that as many people in the markets can access a quality asset like MTN Rwanda. So that's all about the shared value focus we have as MTN. The second is deepening capital markets, and equity capital markets in particular. And we understand very deeply that where capital markets deepen and broaden, they drive economic progress. So we really do believe that the growth of equity and debt capital markets is important to the socioeconomic progress. So it is, again, as I said, a very auspicious moment. We're very excited. We brought a big group delegation here to honor the people of Rwanda and the government in Rwanda, but also to emphasize our commitment to the economic development through our own industry, which is ICT sector here in Rwanda. So a very big day for us from a group perspective. Thanks, Ralph. And I think he answered also partly a bit of your question as to the benefits that this brings to the country and also to shareholders and potential investors. The notion of us deepening local participation was really one of the key motivating factors for us to list on the Rwanda Stock Exchange. What our shareholders can expect, I think, with the dissolution of CTL,
is a really greater engagement directly with MTN Rwanda, something which was a bit of a challenge before, given that CTL was the holding vehicle for that investment. As you know, as a listed company, through the guidance of the RSE and also the CMA, shareholders would expect a quarterly publication of results, quarterly calls, which wasn't the case in the past. And with that, I would assume a very deeper understanding as to the performance of MTN from one month to the next, but also a very clear understanding of what our strategic direction is into the future. And we understand, recognize this is something to be very important to anybody who's investing in a company. As far as dividend policy is concerned, because I guess that was also part of the question, through the guidance also of RSE and CMA, it is a requirement for us to have a very clear dividend policy. And this policy could be found within our information prospectus by all investors. It's published on our website as well. But just to give an indication, what our shareholders would expect is a dividend of 50% of our profit in the medium term. Allow me to ask my question in Kinyarwanda, Sure. so we communicate to Kinyarwanda and English speakers at the same time. Sure. Murakoze cyane. Hanyuma MTN ije ku isoko ry'imari n'imigabane, mwarayisuzumye, ni ibiki yari yujuje kugira ngo mubone kuyemerera? Ikindi kibazo, mu minsi ishize u Rwanda rwavuye ku mwanya wa 29 rugera ku mwanya wa 38 muri raporo ya doing business, kuko ku isoko ry'imari n'imigabane hariho ibigo bikeya bitageze no ku 10. Ntekereza ko ariyo mpamvu ya mbere yatumye u Rwanda rusubira inyuma. Uyu munsi rero kuba MTN yinjiye ku isoko ry'imari n'imigabane biratanga izihe mbaraga? Hanyuma Mr. Nkurunziza, MTN ni ikigo kimaze igihe kinini gikorera hano mu Rwanda, kirimo kwagura imikorere rwose nka societe, kigamije no kunoza service, ariko muri iyi minsi abantu batari bake barimo kugaruka ku mikorere yacyo. Nanone turagira ngo muduhe icyizere gifatika, imbaraga muzanye ku isoko ry'imari n'imigabane. Hanyuma imigabane igiye ku isoko ningahe? Umwe twawubonye kuzaba uhagaze amafaranga 269, ubwitabire kugeza ubu ngubu bungana iki? Ese mbere yo kwinjira mu isoko neza nkamwe nka MTN, mbere yuko muva hariya muri Crystal Telecom, bwo ubwitabire bwanganaga iki? No kutugereranyiriza mbere icyo gihe n'ubu ngubu? Murakoze cyane. Hanyuma munatwongerereho n'imibare, ndavuga ubw'imibare clientele habiriya bahoze bagarukaho by'abakiriya na za mobile money, muduhe izo details zose. Murakoze. Ninjye ubanza ngira ngo n'igihe waje kubaza mbere muri RBA hari n'ikibazo warabaje mbere gatoya. Ikibazo cya mbere cyabazaga icyo turimo turakora kugira ngo tuzane what are we doing to bring new companies and bigger companies. As you know, the market has been around for 10 years now. We've been operational for the past 10 years, since 2011. We have exactly 10 companies listed and a bunch of fixed income securities. That's government bonds and a few corporate bonds that have passed through. But in terms of companies, like you're asking, we have started with soft infrastructure to make sure that the legal and the regulatory framework is appropriate. And then we moved on to the hard infrastructure, which is automation of the market. We are completely automated in our settlement systems, but soon enough we are going to be also automating our trading platforms, then linking it to the rest of the region. So basically what we have been focusing on for the past few years was to make sure that the environment is okay. Then public education, then more marketing in attracting companies like the size of MTN. You remember last time, back in 2015, when MTN shareholder, the main shareholder, the anchor investor from Rwanda, which was CVL, they expressed interest in exiting
the company, but through the public, through an SPV, Crystal Telecom. So Crystal Telecom was not really a very well-known brand. This is a discussion we've had with MTN for as long as I can remember, to make sure that the whole brand is the one we hold. Eventually, it has happened now. They are coming now as a full company, including the former shareholders of CTL. The 20% is the one which is being floated, but now we're going to be having a full view of MTN. So we are trying to MTN Rwandacell in Rwanda. So it's a big, I think it's a big achievement for our market, and we'll keep doing what we have been doing. So we are approaching all companies, mainly public utility companies. You have seen all our market. As we speak today, maybe I'll touch on the numbers they were asking about. We are now about, with MTN coming, we are closing in to $4 billion in market cap. So it's about $3.9 billion right now, market cap, without including fixed income. So if we had fixed income, we go to $4.7 billion, which is 47% of GDP. So it's not small for a market like this, and the size of a market like this. But with all that, our efforts now are going towards more companies, starting from the big brands like MTN. I think I wouldn't say who we are approaching next, because that I'm not supposed to say who exactly. But you can make your own assumptions. I think you know who the big ones are in Kigali. So if we have all the BBCs, last time we had breweries, banks, and cement companies. We used to have BBs until last year, where we concluded with Simerwa. It came to make it a BBC. The last one. Now we have Telecom also coming on the market, and we know the big companies in Rwanda. So we are pushing for more of the companies. But our approach, you had the Capital Market Authority Executive Director talking about master plan. We have a master plan for 10 years, which has been approved by government. And we have about 78 policy action items in that master plan for the next 10 years. It started 2018, where we have a way of approaching different companies and the strategies with that. One of them being to target public utility companies. Public means anyone who's doing business which is touching the public. Leave none behind. We are talking about telecoms. We are talking about banks. Many of our banks, actually the biggest banks in Rwanda, 4 of them are listed, and 3 of them are from the region. Only one from Rwanda purely is listed, which is Bank of Kigali. But the public utilities could mean transport companies. It could mean utilities, like these people who are selling other utilities, and touching many people. Insurance companies, mining, you name it. We are targeting really anybody who can fit into our prescription, because at the end of the day, remember, the market was put in place basically to make sure that we raise long-term funding for the economy. Okay, it's the surest way of raising cheaper capital, definitely using capital markets. Second is to provide an avenue, a platform for the people to be able to save through those instruments in the productive sectors of the economy. The last one, which is the most important, is fostering good corporate governance. So by having that, we are targeting those big companies and even small medium enterprises. We are approaching them through our investment cleaning project. You are familiar with that probably, and many others. So we are also looking at even innovative companies, okay, startups, ideas, anything that can get access. That would mean to raise money or clean their business before they become investor ready, is what we are trying to push for. That is the supply side. The demand side, of course, we target other people, institutional investors, and you have seen so many fund managers coming on board. Ejo Heza, that is our pension scheme for the usually unbanked people who are not doing any pension at all. So we've seen many coming to the market. So maybe I'll go back to the Kinyarwanda version of what RBA has asked for.
MTN, what are the requirements MTN had to fulfill so that it can come to the market? I think that's the question number one she was asking. The other one had to do with us as Rwanda losing 10 places last year. In 2019 actually, we lost about 10. In Rwanda, normally we're used to going forward. We don't really go back. So that was a big headache, of course, when I received the news. We lost 10 places in doing business report of the World Bank last year. So that's another question. So Ugorero, I'll go back to Kinyarwanda, maybe you'll translate more. Because I think it's the Rwandophones who are targeted here in that question. Ibyo MTN yasabwaga kuzuza ni bisanzwe. Ubusanzwe dusaba ibintu bitatu kuri societe zose zishaka kuza ku isoko. Icya mbere ni imiyoborere myiza, corporate governance. Icya kabiri imicungire myiza, that is accountability. Icya gatatu profitability. Nukuvuga ko societe igomba kuba yunguka ibyo ikora byose. Niyo aho utarimo wunguka kubera ko amafaranga bara y'abaturage ukawerekana uti nimbona amafaranga wenda nari mfite imyenda mark ndumva ari we mu finance yanga kuturusha ufite imyenda itakumereye neza ushobora kuza ku isoko uti nimbona amafaranga ahendutse kuko kesha amafaranga yo ku isoko ry'imari n'imigabane arahenduka kurusha abandi yose babona igihe kirekire bikaba byagufasha kuba wagaruka muri profitability. Ibyo nuko ari bitatu turabisaba. MTN yarabisabwe byabaye n'amahire ni society isanzwe iri listed aho isanzwe iri muri Africa decide murabizi ko MTN ari iri bwa mbere Rwanda Stock Exchange. Hangaha no mu bindi bihugu bagiye baristinga mwahoze mubyumva president abivugaho. Mu Rwanda rero byatubereye n'amahire biroroha kubera ko byabaye nko korosora byukaga ngira ngo niko bavuga mu Kinyarwanda kubera yuko mu byukuri 20% y'imigabane ya MTN yari sanzwe iri ku isoko ariko iri muri byaranyuze muri SPV ya Crystal Telecom. Bivuze ko byatworoheye kugira ibindi usaba MTN kuzuza kuko n'imibare twari dusanzwe tuyibona yabo ariko tutayibona directement twajyaga tuyibona tuyivanye muri CTL. Ubu rero mu byo twagiye tubasaba byabaye ngombwa ko bakora cya gitabo sinzaho kiri cy'umuhondo mwahoze mubona prospectus banako information memorandum byabaye ngombwa ko bakora ibyo bitabo buzuza ibisabwa aribyo amakuru yose yerekeranye na MTN ubwayo nka kampani uko ingana Rwandacell hano mu Rwanda. Bituma rero tuyabona none tuyereka abaturage ni naho ndibuze no gukomerezaho mwabonye gukomozaho kuko mwabonye ibiciro byagiye bizamuka ejo bundi kuva MTN yamara kubona uburenganzira bwose bwo kuza ku isoko gushyira societe yose ku isoko noneho kuko amakuru ajya gaboneka mbere haboneka ya CTL ntihaboneke amakuru yose yimbitse MTN kuko ntabwo twari tuyifiteho access. Ibyo rero byatumye amakuru byagaragaye ko societe igenda ikora neza ndumva makare unabivuge kurushaho kuko arabizi no kundusha. Amafaranga y'ubuka ni menshi cyane. Uyu mwaka wa 2020 nibuka neza ndumva societe yarungutse miliyari zirenga 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri iri soko ryo mu Rwanda miliyari 20 net profit ntabwo ari ibintu by'imikino, ni ibintu bikomeye muri iri soko dukoreramo. Si ibyo bintu nk'ibyo nibyo bigenda bituma abaturage bakomeza kuyiyumvamo ariko no na visibility izana na brand nka MTN ni ikintu gikomeye ku isoko. Ntekereza ko ari byo bikomeje gusustaininga ino societe na counter ubwayo. Ubwo rero kuri icyanyuma the last question was about biriya byo kuta imyanya 10 ku isoko. Muribuka neza ko World Bank bakora biriya bipimo ni ipimo baba batararebye neza ntabwo bari barasobanuye neza uko igihugu bimeze. Byarebanaga n'ibintu byita corporate governance. Navuze ko ntangira kugira ngo umuntu isoko ry'imari n'imigabane mu bintu bya mbere bikomeye rizana mu gihugu icyo ari cyo cyose ririmo ni ibintu byerekeranye na corporate governance, imiyoborere myiza y'amasosiyete. Rero muri biriya bya doing business report hari ikintu bazanyemo bentrodujemo kitari gisanzwe kizwi kibarwa nk'ikintu gisanzwe cyerekeranye n'ukuntu amasosiyete ari ku isoko nako barebaga muri buri gihugu bakavuga bati mufite isoko ry'imari n'imigabane mu byerekeranye na corporate governance ariko mu kantu gato karebana no kubungabunga umutekano w'abaturage basanzwe batoya mu masosiyete atandukanye. Ibyo bita minority shareholders, protection of minority shareholders niho byari biturutse. Aho ngaho twabonye zero nk'igihugu
mu bintu byerekeye na corporate governance no gufasha nako kubungabunga umutekano w'abanyamigabane batoya n'abaciriritse mu masosiyete atandukanye. Iyo kriteria rero yasabaga yuko abantu bagira igihugu kigira isoko ry'imari n'imigabane nicyo cya mbere, none muri iryo soko ry'imari n'imigabane rikaba rifite nibura amasosiyete 10 ari listed ku isoko ry'imari n'imigabane aho ngaho iryo soko ry'imari riri mu Rwanda. Rero twari tutaragera kuri ibyo ngibyo, ariko ubu ngubu amasosiyete 10 aruzuye kuri iyo kritere, ntabwo tuzongera kubonaho zero nk'igihugu. Aho honyine hatumanuye imyanya irenga 110 muri iyo kategori yerekeye na corporate governance. Uretse ko nyine imikorere mu Rwanda doing business n'ibindi byose bisanzwe en general bihagaze neza, ni mpamvu twataye imyanya 10 gusa icyo gihe, ariko ntekereza ko twakagombye kurekipera iyo myanya. Sinzi niba bizagaruka yose, sinzi uko bizabemeza uyu mwaka, bizaterwa nuko na kriteria zindi bakoresha, ariko kubyerekeranye n'inshingano zacu twebwe ntekereza ko amubare baduhagaho zero tutazongera kubonaho zero kundi, kuko amasosiyete arimo aragenda yaza n'ahandi turimo kugenda dukorana nayo. Murakoze. My name is Collins Mwai. I write for the New Times Daily. Brief follow-up question. While this is definitely this is still a good move, is there may be concerns of why they're hesitant not to go beyond the 20% that was held by CTL. I mean, if it's for market confidence and considering that there is the regional market is integrated, there's likely to be demand from other countries in the region. One would have expected MTN to go beyond the 20% available for public trading. So was there a consideration? What were the factors for and against going beyond the 20%? And if you'll make the consideration. That's for the group CEO or Mito or Nkurunziza. For Celeste, would you want to see MTN go beyond the 20%? Was there a consideration? Did you propose? And also, if I'm not wrong, by your market standing or your market rules, it's supposed to be 25% minimum. If I'm not wrong, I could be wrong. Why or what led to the exemption or the consideration for MTN to have 20%? Thank you. Again, I hope I was clear. If I was not, Yes, I you were. can explain. Maybe I can answer that question. When we, as I've mentioned in my opening remarks, we've done 3 listings of MTN subsidiaries in the last 3 or so years. In Ghana, we did it by IPO, and at that stage, actually, MTN had 98% of the market and of the shareholding, and there was 2% in the company. And we said we needed to see a broadening of it, and that's why we did the IPO and we sold down. And in Ghana now, we have approximately 85% ownership by MTN. We tried to sell up to 30%, but the market capacity there was only 12% in Ghana, as an example. So we ended up in Ghana at 85%, even though we had an intention to go up to 30%. So that was the Ghana example. And that was driven by a need to actually drive further localization, because there weren't any Ghanaians who were owning much of MTN, because Zend Capital then, were not indigenous in Ghana. So that was the first process of listing. We also looked in Nigeria in May 2019. We already had 20% local shareholding through the structures that we had. MTN actually, to be technical, we have about 79% in Nigeria. And at that stage, there was no need to raise any primary capital. So we then ended up saying we would do a listing by introduction to bring the shares onto the exchange. But we took a decision that if there were a situation where there was a need to broaden the ownership, we could sell down even further at that stage, which is the commitment we made, and we said subject to market conditions and demand. So when we came to the Rwanda situation, which is the 3rd listing that we've done in the last couple of years, the company did not need to raise capital, and the primary objective was to restructure the Crystal Towers telecoms venture, to be able to people to directly participate in MTN Rwanda. So that was the objective. But if in time to come,
there is sufficient demand and there is a rationale for broadening local participation, it is a consideration that MTN would for sure apply its mind to. But the way we listed by introduction is no different to the way we did it in Nigeria. But if the demand is there, I mean, we would apply our minds and subject ourselves always to the capital markets rules that are in the country, and in this case in Rwanda. The issue was more about revealing the crystal's structure and creating the capacity for the stock exchange to create direct tradability. But in future, if there's a request, the MTN group would apply its mind. Well, it will be driven by two things. One is capital markets requirements. So that is, what do the authorities want? Because we're a law-abiding citizen, so we would always do what the law. And if there's actually demand. As I mentioned, in Ghana, when we went with the demand wasn't there. So we went with a desire to sell up to 30% from our 98% position, because those were the requirements. But when we did the IPO, we found that there was only actually 12%. And of that 12%, actually closer to 8% were international investors. And it was just 4% Ghanaians who actually brought shares, even though it was like 110,000 of these Ghanaians who bought MTN Ghana shares. So it's a demand. It's a combination of local regulations as well as the demand, because sometimes you offer the shares, no one wants to buy them, as we found actually in one or two markets. But we are a law-abiding citizen. If the Capital Markets Authority say X, we will abide. I think that makes my answer easier because, like the group president just mentioned, it's driven by all he said, market demand, the needs of the company itself, and things like that, regulatory requirements, all that. So we've explored all these opportunities before with MTN for many years until we got where we are today. So particularly for this one, in our requirements in the market here, we require 25% to be floated, but we also are allowed by our laws in Rwanda, either at the Capital Market Authority or with us at the stock exchange. So our own boards have discretion as to what kind of waivers we can give, depending on a need-by-need basis. So in this particular case of MTN Rwandacell, it was driven in that direction actually also. So those are discussions we can still have with MTN. And of course, based on all those requirements, the need and the market demand. Okay, all of those, it's a combination of a number of things that one has to look at. And of course, if you ask me, what do you want? I would want more, probably, of course. Always we are looking for more, even when you're in business. But you also have to face the realities and also accommodate the needs of the customers. In this particular case, the customer, right now, the client is MTN as a company. So their interests also have to come first, because if the interests of the company are coming first, the shareholders benefit and the market in general. So you don't want to also leave a bitter taste in the mouth of people. In some instances, we've seen that in different markets. So we have to play and see how it works in future. And we'll be discussing with the company, definitely. And Collins, if I may add, I think the way we look at the listing today is really an exciting opportunity for us to create that platform for these things to come in the future. So if that decision was to be made, or the considerations to become a lot more of a reality, the platform from today exists. And I think that's what we need to look at this environment or this opportunity as exciting. Rakoze. Yitwa Gakayire Raymond, nkorera TV1. Banyemerera nanjye mbaze mu Kinyarwanda.
ndashaka kubaza MTN nyuma y'uko mushyize ku isoko imigabane yanyu twebwe nk'abakiriya ba MTN twitega iki cyane cyane ku bijyanye n'imikorere hari n'abo usanga bakomplayininga ku biciro bya MTN bavuga ko biri hejuru byaba bya mobile money byaba bya internet no guhamagara ese niba mushyize imigabane ku isoko hari icyo twebwe nk'abakiriya tuza kubyungukiramo icyo ni kimwe ikindi nshaka kubaza Rwanda Stock Exchange ese mubona ubwitabire mu kugura imigabane buri ku kihe kigero kirashimishije cyangwa se abantu ntibarasobanukirwa n'ibyo kugura imigabane mwababwira ko ari izihe nyungu ni gute mwabamotiva mwabasobanura gute ko harimo izihe nyungu mu kugura imigabane murakoze urakoze cyane icyambere na mbere wenda icyo navuga nuko kuba MTN igiye kuri iri soko ku bakiriya cyangwa ku banyarwanda ni inyungu kuba noneho umuntu yiyumvamo ko afitemo umugabane mu kigo akaba yashobora no gukurikirana imikorere yacyo akaba yashobora no gukomeza kubaza ibibazo ubundi bitabazwaga direct. Icyo nicyo cya mbere tubona ko umunyarwanda cyangwa se umushoramari wo mu Rwanda yakwiyumvamo icyo kintu cyitwa ownership. Mu bijyanye n'ibiciro na service hari strategy ikigo kiba kigenderaho umwaka ku wundi bijyanye na factors nyinshi zijyanye na economy zijyanye n'ibyo abagize societe baba bashize imbere. Ibyo rero twebwe tuzakomeza nk'ikigo dukurikize strategy tuba twashize imbere kugira ngo twongere twagure service tugeze coverage ku gihugu hose 100%, tugeze ku banyarwanda service zinoze, quality ya network, mobile money. Ibyo rero bijyana n'igiciro cyabyo. Igiciro umuntu yabyita ko biri relative ku buryo umuntu iyo yishuye igiciro nubwo yakuba ngo wenda kiri hejuru y'abandi ariko kijyanye neza na service ubona. Ni ukuvuga ko rero uwo murongo tuzakomeza tuwukoreshe ariko noneho ubwo twagutse tukaba turi imbere y'abanyarwanda bose bashobora kutubaza, bashobora kugira ngo buri gihembwe hazajya haba inama bizuzuzanya n'abakiriya kugira ngo tujyane mu murongo umwe twese. ngira ngo icyo mwari mwabajijeho cyari kijyanye n'ubwitabire, icyo tubwira abaturage ukuntu baza ku isoko n'akamaro byaba bibafitiye. Icya mbere ubwitabire buragenda bwiyongera kuva iri soko ryatangira kugeza uyu munsi. Nahoze mvuga yuko mu ijambo navuze hariya kare navuga ko kugeza uyu munsi amafaranga amaze gukusanywa ku isoko kuva twatangira muri imyaka 10 tumaze arenzeho gatoya miliyari imwe na miliyoni 100 hafi na 20 z'amafaranga y'amanyamerika y'amadolari. Ahubwo murumva ko ari hejuru y'10% y'ubukungu bw'igihugu cyose. Wari amasosiyete amaze kugera ku isoko yose hamwe umusaruro mbumbe wayo niko navuga agaciro kayo ku isoko ageze kuri 39% y'ubukungu bw'igihugu muri rusange byo bita GDP. Wakongeraho none na za mpapuro mpesha mwenda nazo uzishyizemo bigera kuri 47 z'ubukungu bwose bw'igihugu uyu munsi aho tuvugira. Ubwitabire ku isoko hamaze kujyamo abaturage barenga 50 na bingahe 89% ni abaturage b'abanyarwanda baguriye imigabane cyangwa se za mpapuro mpesha mwenda ziza ku isoko buri munsi. Abandi basigaye bakeya naho muri aka karere dutuye muri East African Community, abandi bakaba ari aba investors cyangwa se abashoramari baturuka mu bindi bihugu by'isi baza bitabira ishoramari hano mu Rwanda. Ubu mu byerekeranye n'imigabane cyo kora cyo navuga yuko ubwitabire ntabwo
dutekereza ko budushimishije uko byakakwiye, nk'uko MTN yahoze itubwira ngo bafite 6 million users under their wing. Isoko ryacu natwe ingo nibura miliyoni 2 z'abanyarwanda, ntekereza ko ingo z'abanyarwanda zigeze kuri miliyoni 2 nibura, niyo twabasha kugera kuri 50% y'izo ngizo. Buri munyarwanda wese, buri rugo rwose rukoramo konti ya Investisoma. Ibi bintu ni ibyacu, ni ibyanyu, ni iby'abanyarwanda, nibyo duhora tubabwira tuti kushora mu isoko ry'imari n'imigabane, kugura imigabane mu masosiyete yacu. MTN twaze tuvuga, hari za banki ya Kigali, hari za Bralirwa, ayo yose ni amasosiyete akomeye kurusha ayandi. Amabanki yose ari ku isoko uyu munsi, uko ari ane yose akomeye mu Rwanda ariho. MTN iraje, Bralirwa isanzweho, Simerwa yaraje, n'izindi yewe na leta iza ku isoko gushaka gukusanya amafaranga baba bakeneye gukoresha igihe runaka bitewe na gahunda baba bafite bose. Iryo rero soko ryashyiriweho abo bantu bose, abanyarwanda, rirunguka. Uguze izo mpapuro z'umwenda, uguze iyo migabane, niba MTN ungutse miliyari 20, mwumvise ko bafite n'agahimbazamusyi batanga polisi yo gutanga dividend ari 50% y'amafaranga baba bungutse, ubwo miliyari 10 murazigabana, mutazigabanye n'abandi bakirero babatanzemo mbere, urumva ko burimo guhomberamo. So rero ibyo ni ibintu tugomeza dukangurira abantu yuko inyungu ari nyinshi, harimo kwizigamira urwunguko ruturuka muri izo dividende twavugaga, kuba watanga iyo myenda ko ibyo bicuruzwa, iyo migabane cyangwa se impapuro mwenda ziba ziri ku isoko ubufite, ukaba wazitanga nk'ingwate muri banki, biremeye kandi birashoboka. No kugura no kugurisha, ukagura kuri make ukagurisha kuri menshi. Ibyo ni ibintu byose bishoboka, n'izindi nyungu nyinshi zigiye sinazivuga ngo nzirangize, kubera yuko muri izo nyungu harimo no kuba waraga umwana imigabane yawe cyangwa se impapuro mwenda waraguze ku isoko. Ni byinshi rero, ariko rero nyekereza ko abanyarwanda uko dukomeza dutera imbere mu myumvire no mu mitekerereze. Ndumvira urugero rutari kera muri covid ejo ni mwarabibonye ukuntu byatugendekeye, aho abantu batari bagishobora gukora. Uwabashije kugira icyo yigezaho gishoboka, yabashije kugira imana, wenda ukaba ari akantu wazigamye ngo ikintu ufite itungo reka kugoboka, ufite imigabane yawe ntabwo wasonza, ufite impapuro mwenda zawe ntabwo wabisonzeramo, kuko ibyo bintu byose bitanga inyungu mu buryo bufatika. Ntitukajye tureba ngo ibiciro byazamutse byamanutse, ntabwo ari byo bivuga ko wungutse cyangwa wahombye, ahubwo ugomba kureba ikiva muri sosiyete cyaricyo. Niba ufite inzu ifite agaciro ka miliyari 20, harimo abantu 3, urarutwa n'umuntu ufite kiosk ikodeshwa yose bitewe n'icyo washoyemo. Urabumva neza? So ibyo rero ni ibintu tugenda twigisha abantu kandi uguhozaho. Ndatekereza ko kuba sosiyete y'itumanaho ije, tuzakomeza dufatanye bagera kure, kubera ko ari itumanaho nyine. Ndumva ngomba kubivuga mu cyongereza ibyo. I was saying that one of the benefits now of having MTN directly as a communications company, more than that actually. They are also a bank nowadays, and many other things to come. I see Chantal, félicitations encore. I think it's a communication company more than anything in the forefront of this economy. I think we will work together to keep educating people how people can invest, save through their own economies, and ownership of your own economy is very important. Thank you. We'll take one more question. Any other question? Alrighty, it looks like we've come to the end of this press conference. Thank you very much. Thank you. Nyamakuru mwese turabashimira, mugire umunsi mwiza. Thank you. Thank you very much. Everywhere you go, MTN.